सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। विदेश मंत्रियों की मीटिंग लई ब्रसल्स पहुंचे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। रूस यूक्रेन जंग के विचकार यूक्रेन नूं लैके दोहराया अपना समर्थन। पंजाबी ਸਾਹਿਤ सभा कैलीफोर्निया अमरीका की महीनावार मीटिंग ਸਕਾਰਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਯੋਜਿਤ। ਉੱਗੇ CPA ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਬਾਟਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने 2024 ਲਈ पेश किया प्रस्तावित बजट। इस बजट के उत्ते पब्लिक डेलीगेशन के काउंसल दरमियान विचार वटांदरा 5 दसंबर तो होगा शुरू। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ब्रसल्स विच अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के वलों न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान ब्लिंकन ने यूक्रेन के लिए अमरीका के समर्थन को मुड़ तो दोहराया है। ब्लिंकन ने कहा है कि असीं उन्हां चुनौतियों तो पूरी तरह जाणू हां जिन्हां दा यूक्रेन दिन रात सामना कर रहा है, पर साडी जागरूकता यूक्रेन के नाल खड़े होण, यूक्रेन का समर्थन करन, यूक्रेन के नाल काम करन ते दृढ़ इरादे दे नाल मेल खांदी है अते अज इत्थे नाटो दे विच इस दी पुष्टि कीती है। Are setting NATO up to remain that indispensable alliance for the next 75 years. The meetings here this week focused on critical steps that we can take to advance NATO's revitalization in time for the historic Washington Summit, the 75th anniversary summit that'll take place next year. First, we focused on NATO's enduring support and commitment to Ukraine. And I have to tell you, listening to all of our colleagues around the table, every single one expressed strong, enduring support for Ukraine. Some are questioning whether the United States and other NATO allies should continue to stand with Ukraine as we enter the second winter of Putin's brutality. But the answer here today at NATO is clear and it's unwavering. We must and we will continue to support Ukraine. Ensuring that Russia's war of aggression remains a strategic failure is as vital today as when the Kremlin launched that war almost 2 years ago. Now, our adversaries are not standing on the sidelines. Most of the drones that we've seen used in the biggest ever drone attack on Kyiv just last weekend, those were made and supplied by Iran. North Korea is providing significant arms shipments to Russia. Stakes for all of us are clear, and again, I heard this from everyone around the table, and we must send an unequivocal message. No country will be allowed to redraw borders by force. That's an interest of every single ally around the table. It's an interest of many countries beyond this alliance with whom we've been working since February of 2022. And it's also why we're accelerating efforts to enable Ukraine to stand strongly on its own feet, militarily, economically, democratically. Even as we're supporting Ukraine's fight today, we are helping them build a military that is capable of deterring and defending against aggression far into the future. The supplemental budget request the President made is a demonstration of our own commitment to that goal, and we're looking to Congress to approve it in the coming weeks. ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ CC1 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਓਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਘੈਂਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਭਾੜੇ ਤੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ $1 ਲੱਖ ਤੇ ਨਿਬੜੀ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। इस तरह मानसिक तौर पर बीमार चल रहे भारती जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल की रणनीतिक पहुँच ने भारत को एक बार फिर तो अतवादी दोषों के घेर लिया है।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਅ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਸਫਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰਾਮ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। Her mom was killed in front of her when her kibbutz was attacked by Hamas terrorists on October 7th. Abigail ran to her dad then, who then was gunned down as well while using his body to shield little Abigail. She then ran to a neighbor for help where they were all taken hostage. That entire house of neighbors were taken hostage by Hamas and held for 50 days. What she endured is unthinkable. Abigail was among 13 hostages released today from Gaza under the brokered and sustained, though intensive U.S. diplomacy. She's now safely in Israel, and we continue to press and expect for additional Americans will be released as well. And we will not stop working until every hostage is returned to their loved ones. As I said when I spoke about this deal on Friday, this has been the product of a lot of hard work and weeks of personal engagement for me and my team. We have been in close contact with the leaders of Qatar, Egypt, and Israel, speaking with each one of them repeatedly over the past few weeks to help secure this deal. We spoke again yesterday with the Emir of Qatar, who I owe special thanks to, in order to keep the hostage release on track and push for Abigail to be part of this release. And I'll be speaking again shortly with Prime Minister Benjamin Netanyahu. And we will continue to remain personally engaged to see that this deal is fully implemented and work to extend the deal as well. For weeks, I've been advocating to pause in the fighting for 2 purposes: to increase the assistance getting into the Gaza civilians who need help and to facilitate release of hostages. And we know that innocent children in Gaza are suffering greatly as well, because this war that Hamas has unleashed has such consequences. Thousands have been killed, and from the earliest days of this crisis, I've worked closely with President Sisi of Egypt, the Israeli government, King Abdullah of Jordan, and leaders throughout the region to expand the delivery of critical humanitarian assistance to help innocent Palestinians in need who are not part of Hamas. Under this deal, fighting in Gaza has now been paused for 3 days. Over that time, 58 hostages have been released, including the Thai, Filipino, and Russian nationals. Dozens of families have been reunited. And we worked urgently to take advantage of the pause to surge aid into Gaza. We've moved approximately 200 aid trucks into Gaza each day, loaded with food, water, medicine, fuel, and cooking gas. More is needed, but this deal is delivering life-saving results. Critically needed aid is going in and hostages are coming out. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਫਲੋਰਿਨ ਰੋਡ ਸਕਾਰਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਘੇ CPA ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਬਾਟਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿਲ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 17 ਮਾਰਚ 2024 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। Speak to the news coming out of the United States on India. From the month of August onwards, we have been working closely with our American counterparts, with partners around the world, on the very serious allegations that we shared in September. That we believe India was involved, agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil. The news coming out of the United States further underscores what we've been talking about from the very beginning, which is that India needs to take this seriously. The Indian government needs to work with us to ensure that we're getting to the bottom of this. This is not something that anyone can take lightly. Our responsibility is to keep Canadians safe, and that's what we're going to continue to do. ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਐਕਟ 2022 ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ, এনवायरमेंट, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। And I understand why this is important. You know, we have ambitions as a city, but as we approach a city budget, we really looked at it from the lens of that senior who's living on a fixed budget, a family struggling to make ends meet as we see inflation and interest rates that are extremely high. We know the pressures that families are facing, and it's why for every budget ask we looked at, is that an ask that is absolutely necessary for the functioning of the city, or is it a nice to have addition? So we have a budget that really is frugal with taxpayer dollars. I'm going to share with you that there are some pressure points that we have made important investments. And because we found savings in our budgetary process, we've been able to not only deliver what is the lowest tax increase in the GTA, but we've been able to make some strategic investments in very important areas. So when I said we listened and listened relentlessly, one example of that is transit. I got on the bus with our transit manager on the busiest routes in the city, and we heard concerns about buses being packed. We have the fastest growing transit system in the country. And there's far too many buses that are full where transit riders can't get on. For that reason, one of our most significant investments in this year's budget is into public transit. We are adding a record 136 new transit operators and more than 108,000 service hours on addition. This is an unprecedented boost to public transit in Brampton. We understood that was a pain point for a transit system that was surging in ridership. I also want to note that one concern I heard from our town halls was about public safety. Our regional budget is responsible for public safety. Of course, we've already announced there'll be 135 additional new police officers and a major increase to the civilians that work at our 911 facility.
But on a local level, we're also making some strategic investments to help with public safety. We're hiring new enforcement officers, bylaw officers. We're providing additional security in the downtown. ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸਕਲ ਸੈਂਟੋਂਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ C-18 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਂਟੋਂਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। So I would like to start by thanking the colleagues that are here with me to announce to make the announcement that I'm about to make. A lot of my colleagues worked really hard on the Heritage Committee to see this legislation, the Online News Act, land, even though they faced a lot of obstruction from the Conservatives. For more than a decade, news organizations have been disrupted by the arrival of large digital platforms like Google. In Canada, nearly 500 media outlets have closed their doors. Thousands of journalists have lost their jobs, and that represents a lot of information that has not been covered by journalists in different regions of the country. All over the world, governments have set up systems to try to establish a more level playing field between tech giants and news organizations, which are essential in our democracies. I'd like to thank this opportunity to thank my predecessor, Pablo Rodriguez, who succeeded last spring in passing the Online News Act, despite a lot of obstruction by the Conservatives. Today, I'm announcing the next steps for the Online News Act. We have found a path forward to answer Google's questions about the process and the act. Google wanted certainty about the amount of compensation it would have to pay to Canadian news outlets, and I can say today that Google will be compensating our news organization with $100 million annually, and it will be indexed to inflation. Also, Canada reserves the right to reopen our regulation if there are better agreements struck elsewhere in the world. This is the first time that a transparent system has been created. Many doubted that we would be successful, but I was confident that we would find a way to address Google's concern and make sure that Canadians would have access to news in Canada on their platform. ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਟਿੰਬਰ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਐਲੀਵੇਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂਫਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,50,000 ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Project Memphis was a complex, multifaceted investigation that led to the disruption and dismantling of an organized group, a theft crime ring that prevented significant insurance fraud here in Ontario. And I want to highlight the fact that the auto theft issue is, as you know, a very complex one. It's one that's going to require multiple investigative efforts, and today is another example of one. Auto crime is still one of the most profound issues facing our community here, not just in Peel, but nationally. It's not only impacting public safety and the security of everyone and their feeling of safety at home, but as you will hear and we can discuss, it's impacting people's pocketbooks and their well-being from a financial standpoint as well. I have to highlight that I'm proud of our investigators that are here. We've got Acting Detective Sergeant Kennedy, but our investigators as well. They have been working tirelessly to arrest and dismantle this group who are responsible for vehicle thefts, but also preventing hundreds of thousands of dollars in insurance fraud and stopping the flow of money that would likely have supported other criminal activities, which we know for sure. Quite often, the discussion on auto theft has been revolved around vehicles that have been exported, but this one is focusing on the complex nature of vehicles being revinned and fraudulently resold and the insurance implications that subsequently come. Unfortunately, in Peel Region, we are no exception to this trend. Peel Region continues to make investments into the investigative side and the enforcement capacity to disrupt this trend. I'm telling you, we're going to make significant efforts to arrest more people, lay more charges, and recover more vehicles than we ever have, and also making efforts to ensure that we prevent auto crime here in Peel Region. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਯੋਜਿਤ। ਉੱਗੇ CPA ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਬਾਟਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ 2024 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।